PYQ series, I recommend all of you. It is no other option. Meeku edaina kavalante you can get it, but the solution, the discipline of the PYQs, you will not get anywhere. Good peట్టుkondi. So this is the only platform on entire YouTube where you are getting 8 hours, 7 hours, 6 hours, 5 hours of marathon only dedicated to the single PYQ series. PYQs are your biggest weapons. Good peట్టుkondi. Ignoring these PYQs until you are ignoring your weapons. Hello, my dear students. నేను మా ఫిజిక్స్ టీచర్ అహాస్ సార్ అండ్ ఈ వీడియోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు స్కోర్ ఫ్రమ్ 250 to 600 plus marks in NEET 2026. The first question is, sir, possible? ఎందుకంటే నాట్ ఈవెన్ 3 months టైమ్ ఈజ్ రిమైనింగ్. ఈ 75 daysలో నాకు కరెంట్లీ 250 మార్క్స్ వస్తాయి సార్. ఈ 250లోంచి 600 plus జంప్ పాసిబుల్, నాట్ పాసిబుల్? చూడండి, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో చాలా సిన్సియర్గా మాట్లాడుతున్నాం అందరూ. ఇట్ ఈజ్ రియలీ పాసిబుల్, 100% ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. కానీ ఐ కెన్ నాట్ సే ఎనీథింగ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ హ్యాస్ బిన్ పాస్డ్. నెక్స్ట్ మంత్ మీరు అడిగితే ఐల్ సే ఐ డోంట్ నో, ఇట్ డిపెండ్స్ కంప్లీట్లీ ఆన్ యూ. మరి ఫర్ దిస్ స్టేజ్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ స్టేజ్ అట్ విచ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దట్ దిస్ ఈస్ పాసిబుల్. దాని తర్వాత యువర్ టార్గెట్ స్లోలీ విల్ కీప్ డౌన్. After 10 days, after 15 days, if you ask me, this score will be jumping to 550. If you want to prepare after 1 month, you'll not be able to score 550 also. Your target will be somewhere around 450 plus. If you want your dream government college, this is the highest time you start preparing. In coming 10 minutes, I'll tell you the detailed analysis, and let us see if it is really possible or not possible. Chuddam. So if you are planning to get 600 plus marks, మీ strategies, మీ plannings మాత్రమే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. Point number 1 to be noted. Sir, how are you distributing your mark subjects? మీ biology కోసమే what is your target? What is your target for physics and chemistry? That should be very clear అందరు. So if you see the subject wise distribution, మీకు 600 plus కావాలంటే this is the desired target ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ కోసం. So when you are talking about your biology, మీ target 330 plus undali. 100% your biology keeps the highest significant of marks, highest significant of weightage undali. And this is the biggest jackpot for all of you, I would suggest you. ఎందుకంటే ఈ 360 నుంచి you can score 330 plus if you follow your NCERT plus your teacher's guidance. So keep at least 330 target in your biology, 100%. If your target is slipping, your 650 target will slip. Endukante these 3 subjects must be bounded in one another to get your desired result. Even if one subject is dragging, ante all 3 of them will keep on sliding. Point number 1 andaru. Next, your chemistry kosame you at least have to score more than 140 plus. So meeku 100 marks, 80 marks nunchi inorganic, organic, physical chemistry undayi kada. Maamulga the distribution is equal. For your inorganic chemistry meeku 60 marks untayi, for your organic 60, physical 60 marks. The most difficult organic chemistry is your physical chemistry for generally for NEET students. Alage your physics also you should at least score for 140 plus. Mari sir, ippudu my score is around 250. How do I raise it? Point number 1. Make your theories. Focus completely on your theory in case of biology. Each and every single line from NCERT. Each and every single line. By heart. No other option. It is your responsibility. Ide mee bajyata. 330 plus marks kosame. And when it comes to chemistry, your marks and your planning should be correspondingly enough. Some students kosame, sir, we feel difficult for inorganic chemistry. Sir, naku organic chemistry ante chaala kashtam. Naku physical chemistry ante too difficult. Student to student dependence varies ra. Kani your target should be 140 plus. Yes, when it comes to physics lo meeku at least 140 marks kavali. Possible 100%. But sir, how do you do it? Gurtpetkodi. Your regular test analysis will help you in tracking. Gurtpetkodi. Your regular tests. Kavalante miru mocks tests ivandi. Kavalante miru all India test series ivandi.
but your regular tests are the key points. Sir, ఎలా ట్రాక్ చేయాలి? మీ దగ్గర 75 days ఉంటే ఈ 75 days లో మీ ప్రోగ్రెస్ ఎంత అయింది, how many days, how many time you have spent, and what chapters have been improved, how will you come to know? అలాగే this is the only method. Tests. So frequent గా tests ఇవ్వండి. These 75 days your tests is only going to decide your improvement. So if you are scared of tests, you will never score more than 600 marks. Good petkondi. Idi chala chala important. So your regular tests are the track of what you are scoring. Dan tarvata, when it comes to physics, andaru, you have to score somewhere around 140 plus. This is something that I'm telling you for this time. ఒకసారి 10-15 days 1 month కంప్లీట్ అయిందంటే ఐ విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ 140 మార్క్స్ అట్ ఆల్. చూడండి, ద ట్రైన్ ఇస్ లీవింగ్. హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు గ్రాస్ప్ ఇట్. ఒక్కసారి స్టేషన్ నుంచి ద ట్రైన్ హ్యాస్ బిన్ లెఫ్ట్ అంటే ద స్టూడెంట్స్ హూ కుడ్ నాట్ గ్రాస్ప్ ఇట్, దే విల్ ల్యాండ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 450-500. ఐఎమ్ సారీ టు సే దోస్ స్కోర్స్. అర్థమైంది? ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ, ఫిజిక్స్ లో యూఆర్ basic struggling at your basic mathematics. మీ basic mathematics లో problem ఉంటే you cannot touch your physics. Good petkondi. This is the biggest hurdle. Basic mathematics. So sir, along with your basic mathematics, your problem solving should be done. దీంట్లో కూడా స్పెషల్లీ యువర్ PYQs ఇన్ NEET ప్లస్ PYQs ఇన్ JEE Mains. I am taking it. సో ఈ PYQs కోసం మనం స్టార్ట్ చేసిన సిరీస్ మహా రివిజన్. ఆ సిరీస్లో ఐ ట్రైంగ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ PYQs. సో ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ PYQ సిరీస్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మొదటిగా ఛానల్ పై వెళ్ళి all the one shot series you watch them. దాని తర్వాత once your theory has been built, I have already given you the handwritten notes. So the students who did not get the handwritten notes, లేదా the students who don't know, comment handwritten notes and I will send you the handwritten notes. PYQ series, I recommend all of you. It is no other option. మీకు ఏదైనా కావాలంటే you can get it, but the solution, the discipline of the PYQs, you will not get anywhere. Gurtupetkondi. So this is the only platform on entire YouTube where you are getting 8 hours, 7 hours, 6 hours, 5 hours of marathon only dedicated to the single PYQ series. PYQs are your biggest weapons. Gurtupetkondi. Ignoring these PYQs until you are ignoring your weapons. So I recommend all of you to see the videos and dan tarvata come to the PYQ series. Once your entire PYQs have been completed, ante meeku chala confidence vastayi, and in the examination hall you will confidently write the solutions based on your experience of these PYQs. At least 6,000 to 8,000 PYQs cheyali. So sir, where do we get these PYQs from? We did launch a book series, a PYQ book series lo. చూసి you can attempt the PYQs from there also. కానీ ఒక రెగ్యులర్ టెస్ట్ మాత్రమే ఉండాలి. Your entire time tracking, how much time per question you are taking, what are the mistakes that you are doing, what is the silly mistake, what is the calculation mistake, conceptual mistakes, there are depths. మరి సార్ ఈ మొత్తంని ట్రాక్ చేయడానికి you need a detailed schedule. So for that, whoever did not get the PYQ series, it is already started. But I request you, don't directly jump to your PYQ series without watching the theory. It will just be the waste of time. మీ theory strong unte, your PYQs will also get strong. Kabatti I have started from the chapters itself. The first chapter that we took is your NLM. Not NLM, vectors, units and dimensions, electrostatics, basic chapters untundi. So every student is good at these chapters. Alage, right with these PYQs, you watch the theory of the other chapters. Ade. So
If you want to score your 600 and plus marks, idigo, this is a plan. 140, 140, 280 plus 330, 610. Minimum 610 possible, 100%. But once some time has been passed, this score remains impossible. So, ఏదైనా you procrastination unte, you just delete it from your life. మీకు మోటివేషన్ ఉండాలి, యూ నీడ్ ఇన్స్పిరేషన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్, దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టు యూ. మీరు అనలైజ్ చేయండి, అండ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫర్ ష్యూర్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్స్. అండ్ లైక్ ద వీడియో, షేర్ ద వీడియో టు ద స్టూడెంట్స్ హూ నీడ్ ఇట్, అండ్ దెన్ ప్లీజ్ 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 ఫోకస్. ఎందుకంటే లాస్ట్ 75 daysలో ప్రిపరేషన్ ఈజ్ అ వెరీ టైమ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.